Hello student, good afternoon everybody. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की there are different types of infectious diseases and which are their mode of infection, preventive measures, treatment as well as symptoms of different infectious diseases such as tuberculosis, hepatitis, dysentery, cholera आणि टायफॉइड. तर आज आपण सम इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ प्रेझेंट डे, सध्या आढळणारे रोग, त्यामध्ये नंबर 1 डेंग्यू या डिसीजचा अभ्यास करणार आहोत. तर डेंग्यू इज caused by mosquito. Dengue spread by mosquitoes. Mug you know that where mosquitoes grow, they will grow in sewage water or stagnant water, but there are certain mosquito which can grow in clean water also. In this period we have to see which grow in clean water and which grow in dirty water. So mosquitoes lay the eggs in waterlogged places and thereby their population increases. म्हणजेच साठलेल्या पाण्यात डास अंडी घालतात आणि त्यांच्या वाढीस पोषक वातावरण निर्माण होऊन त्यांची संख्या वाढते. Different species of mosquitoes spread different diseases. You know that there are variety in mosquitoes or different species in the mosquito. डासामध्ये विविध प्रजाती आढळतात आणि त्या वेगवेगळे रोग पसरवतात. त्यापैकी एडिस इजिप्ती प्रकाराच्या डासामार्फत डेंग्यू हा संसर्गजन्य रोग पसरतो. म्हणजेच डेंग्यू इज स्प्रेड बाय एडिस इजिप्ती. दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेन 14 virus belonging to the type flavivirus. You have to underline that type as well as name of mosquito which cause dengue. So Aedes aegypti is mosquito which can cause dengue. But you know that there are so many types of viruses, out of which dengue पसरवणारा व्हायरस म्हणजे फ्लेवी व्हायरस आणि त्या प्रकारातील डेन 14 या विषाणूमुळे होतो. बघा, अंडरलाइन डेन 14 व्हायरस belonging to the type flavivirus and name of mosquito is Aedes aegypti. So dengue is a viral disease but it is spread through mosquito. Now which are the symptoms of dengue? बघा, डेंग्यूची लक्षणे कोणती? नंबर 1 acute fever and headache, vomiting. म्हणजे तीव्र ताप, तीव्र डोकेदुखी आणि उलट्या होणे, हे नंबर 1चं लक्षण असेल. ॲक्यूट फीवर, हेडेक अँड वॉमिटिंग. नंबर 2 पेन्स इन आय सॉकेट. दिस इज व्हेरी प्रॉमिनंट सिम्पटम. म्हणजेच सर्वात महत्त्वाचे डोळ्याच्या खोबणीत दुखणे, आय सॉकेटमध्ये वेदना होतात. नंबर 3 रक्तातील रक्तबिंबिका यांचे प्रमाण कमी होणे, त्यामुळे शरीरांतर्गत रक्तस्राव होतो. इट मीन्स डिक्रीज इन प्लेटलेट्स. You know that in blood there are so many components: serum, plasma, proteins, platelets, WBC, RBCs, etc. So that platelets are decreases
and that may lead to internal hemorrhage. So this is about the symptoms of dengue. Now, do you know malaria is spread by female anopheles? मलेरिया हा सुद्धा मॉस्किटो मार्फत स्प्रेड होतो. त्यामध्ये फिमेल ॲनॉफिलस मॉस्किटो कॅन स्प्रेड मलेरिया. तुम्हाला हे मॅच द पेअर ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लँक साठी लक्षात ठेवायचे की मलेरिया स्प्रेड बाय ॲनॉफिलस मॉस्किटो अँड दॅट मॉस्किटो ग्रो इन क्लीन वॉटर. बघा, मलेरियासाठी ॲनॉफिलस मॉस्किटो पॉझिटिव्ह एजंट असेल आणि तो क्लीन वॉटरमध्ये ग्रो होतो किंवा ब्रीडिंग होते. नेक्स्ट डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज एलिफंटायसिस. त्याला आपण हत्ती रोग म्हणतो. दॅट इज स्प्रेड बाय क्युलेक्स फिमेल मॉस्किटो, but that mosquito grow in dirty water. तर dengue, malaria and elephantiasis, all three diseases spread by mosquito, but the type of mosquito or species of mosquito are different. तर परत एकदा पहा, dengue is spread by Aedes aegypti, which mosquito grow in clean water. Then malaria spread by Anopheles female mosquito, which can also grow in clean water. Then elephantiasis spread by Culex female mosquito, which is grow in dirty water, or we can say sewage water. तर हे 3 types of disease spread by mosquito. Now you know that Aedes aegypti can grow in clean water, that is in the water in cooler or the water in tank, etc. So what are the preventive measures to kill or to stop the spread of mosquito? Using mosquito coils to repel them. म्हणजे मॉस्किटो कॉइल्स जर वापरली तर घरात मॉस्किटो येणार नाहीत. देन फ्युमिगेशन बाय इन्सेक्टिसाइड्स. फ्युमिगेशन म्हणजे स्मोक विच कॅन स्प्रेड इन different colonies, which will also help to decrease the breeding of mosquitoes. Then do not allow the water in tire or in some pots, so as to there will be no breeding of mosquitoes. In your book there is a diagram given about Aedes aegypti, and you have to fill that boxes in which reason and preventive measures are necessary. Then this all about the dengue given in your book. You have to write down symptoms and the name of mosquito, positive agent, name of virus of dengue, as well as the mosquito which can spread malaria and elephantiasis. So today we can stop here. Okay.